Here I am Chitala Sachinana, botany lecturer in MBA and JS and RVR Degree College, Malakpuram. Today, my content is Fundamentals of Ecology. Fundamentals of Ecology. Chitala Sachinana నేను మలికిపురం MBA and JS and RVR కళాశాలలో బాటనీ లెక్చరర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు నా అంశం ఏదనగా ఆవరణ శాస్త్రంలో ఉండే మౌలిక అంశాలు, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ. వాట్ ఈజ్ ఎకాలజీ? వాట్ ఈజ్ ఎకాలజీ? Ecology means the scientific definition is interactions among organisms, interactions between organisms and their environment, interactions between abiotic and biotic factors. This is about the in-depth definition of ecology. Ecology means interactions between organisms and plant, that is abiotic factors in a particular environment. Abiotic means lifeless, biotic means with life. The interaction between lifeless and with life animals, beings, is called ecology. ఆవరణ శాస్త్రం అనగా ప్రకృతిలో ఒక ప్రదేశంలో అనగా ఆవరణంలో ఉండే నిర్జీవ మరియు జీవ కారకాల మధ్య ఉండే పరస్పర సంబంధాలను, వాటి మధ్య చర్యలను తెలియచేస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ జీవ సంబంధ మరియు నిర్జీవ సంబంధ కారకాల మధ్య ఉండే ఈ యొక్క అవినాభావ సంబంధాలు ఒకదానికొకటి ముడిపడి ఉంటూ ఉంటాయి. వాటి మధ్య ఉండేటటువంటి ఇంటరాక్షన్స్ని లేదా వాటి మధ్య ఉండేటటువంటి చర్యల్ని ఈ యొక్క ఆవరణ శాస్త్రంగా పేర్కొంటూ ఉంటారు. నెక్స్ట్, levels of organization. In the ecology, so many levels are there. We can find species, group of organisms which can breed and produce fertile offsprings. The organisms which are having reproductive methods and produce new offspring. And population, a group of individuals of the same species that live in the same area. In a particular area, some species are present, individual forms are there, they are called population. And community, different populations that live in the same area, different type of organisms. They not comes under one group or one species. They confined to different groups. They are called community. They called community. Ecosystem, all the organisms and non-living environment. Ecosystem means all the organisms in a particular area, including abiotic and biotic factors. Biome, group of ecosystems with the same climate and similar communities. Group of organisms present in a biome called, biome is having similar communities, that is biome. ఈ
ఆర్గనైజేషన్లో ఉండే వివిధ స్థాయిలను గురించి చూసినట్లయితే మొట్టమొదటిగా జాతులు. జాతి అనగా ఏవైతే జీవులు ప్ర 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 ప్రత్యుత్పత్తి ప్రక్రియ ద్వారా వాటి యొక్క సంతతిని వృద్ధిపరుచుకుంటాయో, ఫలవంతమైన జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తాయో వాటిని జాతులుగా సూచిస్తారు. రెండవది జనాభా. ఒక ప్రదేశంలో నిర్ణీత ప్రదేశంలో ఉండే సమపోలికతో ఉండే వివిధ జంతువుల సమూహాన్ని జనాభాగా పేర్కొంటారు. సముదాయం అనగా ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రాంతంలో ఉండే వివిధ జీవుల యొక్క సంపుటి. ఆవరణ వ్యవస్థ ఒక ప్రదేశంలో ఉండే జీవ మరియు నిర్జీవ సంబంధ మొత్తంగా ఆవరించి ఉండే ఆ మొత్తాన్ని ఆవరణ వ్యవస్థగా పేర్కొంటారు. బయోమ్ జీవావరణం అనగా గ్రూప్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్ విత్ ది సేమ్ క్లైమేట్ అండ్ సిమిలర్ కమ్యూనిటీస్. సంబంధిత పోలికతో ఉండేటటువంటి వివిధ జీవుల సమూహాలనే బయోమ్గా సూచిస్తారు. ఎనర్జీ ఫ్లో మీన్స్ here we can find sunlight is the main energy source for life on earth, and autotrophic organisms make their own food. The process of photosynthesis using of light energy to make carbohydrates. Chemosynthesis using of chemical energy to make food. Here we can see the basic energy source is sunlight. By utilizing the sunlight or the energy elevates from sunlight, the autotrophic plants are synthesized food materials through photosynthesis. Chemosynthesis means the bacterial forms or organisms, they can synthesize food materials through chemosynthetic process. ఈ శక్తి ప్రవాహాన్ని చూసినట్లయితే సూర్యకాంతి వికిరణ శక్తిని ప్రజ్వలింపచేసేదిగా ఉంటుంది. ఈ వికిరణ శక్తి యొక్క ప్రభావాన్ని బట్టి ఆకుపచ్చని మొక్కలు వాటికి కావలసిన పిండి పదార్థాలను వికిరణ శక్తిని వినియోగించుకొని తయారు చేసుకుంటాయి. అంతేకాక ఈ ప్రక్రియనే కిరణజన్య సంయోగక్రియ ప్రక్రియ అని పిలుస్తారు. నిమ్న శ్రేణికి చెందినటువంటి బ్యాక్టీరియాలు కూడా ఈ విధానంలో వాటికి కావలసిన పోషకాలను తయారు చేసుకుంటాయి. దీనిని ఈ కీమోసింథసిస్కి రసాయనిక సంశ్లేషణ ప్రక్రియగా దానిని సూచిస్తుంది. Here we can see autotrophs. They are herbivores. Autotrophs means they can synthesize food materials with their own effort. These are herbivores, only eats plant bodies, plant material. Carnivores, animal consumptive. Omnivores, that is plants and animals. Detrivores, feed on dead material. Decomposers, break down organic matter. వీటిలో ప్రధానంగా మనం చూసినట్లయితే హెటెరోట్రాఫ్స్ లేదా
వాటికి కావాల్సిన పోషకాల విషయంలో ఇతర జీవుల మీద ఆధారపడేవి. ముఖ్యంగా అవి హెర్బివోర్స్ అనగా శాకాహారులు, కేవలం మొక్కల నుండి పోషకాలను తీసుకునేవి. తర్వాత ఇందాక చెప్పినప్పుడు ఆటోట్రోప్స్ పదం వాడాం, కాదు హెటెరోట్రోప్స్. అది స్వయం పోషకాలు కాదు అవి. వీటికి కావాల్సిన పోషకాల విషయంలో దే ఆర్ డిపెండెంట్స్. కార్నివోర్స్ మాంసాహారులు, కేవలం జంతువులను ఆహారంగా తీసుకునేవి. సర్వభక్షకాలు మొక్కల్ని జంతువుల్ని రెండింటినీ తీసుకునేవి. విచ్ఛిన్నకారులు డెక్టివోర్స్ మీన్స్ ఫీడ్ ఆన్ డెడ్ మెటీరియల్ అండ్ డికంపోజర్స్ విచ్ఛిన్నం చేసేవి. ఇవి ప్రకృతిలో ఉండే వ్యర్థాలను మరలా భూమిలో కలిపేవిగా ఉంటూ ఉంటాయి. తద్వారా మొక్కలు లబ్ధి పొందుతూ ఉంటాయి. తదుపరి భూమి యొక్క సారవంతత కూడా పెంపారు చేయబడుతుంది. దిస్ అబౌట్ ది హెర్బివోర్స్, decomposers. Next, feeding relationship. Here, energy flows through an ecosystem in one direction, that is sunlight to producers, to consumers. Here, direction of sunlight or light energy in one direction, that is sunlight to producers and consumers. Food chain, a series of steps in which organisms transfer energy by eating and being eaten. It is one direction. Food web, in all directions, a network, complex feeding interactions. ఈ పోషణ విధానాల్లో ఉండే సత్సంబంధాలను చూసినట్లయితే, ఈ సూర్యకాంతి నుంచి వచ్చే వికిరణ శక్తిని స్వయం పోషితాలు వినియోగించుకుంటాయి. వాటి నుంచి వినియోగదారులకు చేరవేయబడుతూ ఉంటుంది. తదుపరి ఆహారపు గొలుసు విషయంలో ఒకే వరుస క్రమంలో ఈ ఎనర్జీ పాసేజ్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఆహారపు వల విషయంలో నెట్వర్క్ కవరేజ్గా ఉంటూ ఉంటుంది. అనగా వల వంటి నిర్మాణం నిర్దిష్టమైన డైరెక్షన్ లేకుండా ఉంటూ ఉంటుంది. Here, food chains are 3 types and food web. 3 types of food chains we are finding here. We can find in these 3 food chains, the direction is one side, one direction. In food web, that is network structure. There is no one direction. That is the difference between food chain and food web. Ecological pyramids. Energy pyramid shows the amount of energy available at each trophic level. Only about 10% of the energy is transferred to next level. 10% of the energy only transfer from one level to another level. Biomass shows the amount of living tissue within each trophic level. Here, matter is living tissue. That is, pyramid of numbers shows the number of organisms at each trophic level. Here, ఈ శక్తి పిరమిడ్లను మనం లేదా ఆవరణ సంబంధ పిరమిడ్లను చూసినట్లయితే, శక్తి పిరమిడ్లలో వివిధ స్థాయిల్లో ఈ ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ ఉంటాయి, పోషక స్థాయిలు ఉంటాయి. ఒక స్థాయి నుంచి మరొక స్థాయికి 10% మాత్రమే ఈ యొక్క శక్తి ప్రవాహం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. బయోమాస్ అనగా అమౌంట్ ఆఫ్ లివింగ్ టిష్యూ విత్ ఇన్
each trophic level. Pyramid of numbers shows the number of organisms at each trophic level. Mm. Here we can find, you can see two types of pyramids. Mm. Pyramid means from base to upper level there is narrow structure. That is, basal part is widened, gradually narrowing the pyramid nature. Here you can find some organisms. The basal area includes producers and second level consumers, that is herbivores, third level carnivores, top level again carnivores. The number of organisms gradually decreases. The upper level includes only one organism, that is larger organism. This is about the pyramids. Biotic and abiotic factors. Biotic factors, the living things which influence organisms. Abiotic factors, the non-living things that influence organisms like light, soil, wind, water and temperature. All these abiotic factors play an important role in the mechanism of the or in the biological activities of the plants and animals. Habit, the area where an organism lives. Nick, the role of an organism plays in its habitat. జీవ సంబంధ కారకాలు కేవలం జీవులపైన అవి ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. నిర్జీవ కారకాలు అనగా కాంతి, మృత్తిక, గాలి మరియు నీరు, అంతేకాక టెంపరేచరు, ఇంకా ఇతర అంశాలు జీవులలో ప్రముఖ పాత్రను వహిస్తాయి. ఒక నిర్దిష్ట ఎన్విరాన్మెంట్లో జీవించే హ్యాబిట్ని ది ఏరియా వేర్ అన్ ఆర్గానిజం లివ్స్. నిక్ అనగా ది రోల్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం ప్లేస్ ఇన్ ఇట్స్ habitat. Community interactions. Symbiosis. Symbiosis means any relationship in which two species live closely together. Mutualism. Both species benefit, that is pollination. Commensalism. One species benefits while the other is neither helped nor harmed. Example, orchids in a rainforest and vanda. Parasitism. One organism benefits while the other is harmed. Example, bacterial diseases. ఈ సముదాయాల మధ్య ఉండేటటువంటి ఇంటరాక్షన్స్ అనగా వాటి మధ్య ఉండే పరస్పర చర్యలు చూసినట్లయితే, మొట్టమొదటిగా సహజీవన ప్రక్రియ. దీనివల్ల రెండు జీవులు లాభం పొందుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, ఈ పరాగ సంపర్కంలో కీటకాలు పుష్పాల దగ్గరికి చేరినప్పుడు మకరందాన్ని అవి గ్రహిస్తాయి. అదే సమయంలో ఈ పోలెన్ని ఒక పుష్పం నుంచి మరొక పుష్పానికి చేరవేయటానికి తోడ్పడతాయి. బోత్ ది ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్. కమెన్సలిజం, సహభోజత్వం. ఇందులో ఒక జీవి లాభాన్ని పొందుతుంది, రెండో జీవి లాభం పొందవచ్చు, పొందకపోవచ్చు, కానీ ఒక్కొక్కసారి హాని చేయబడుతూ ఉంటుంది. ఉదాహరణ వేండ. పరాన్నజీవత్వం. ఒక జీవి లాభం పొంది రెండో జీవి తీవ్రంగా హింసించబడే ప్రక్రియ, హార్మ్ చేయబడుతుంది. దట్స్ అబౌట్ ది కమ్యూనిటీ ఇంటరాక్షన్స్. Population density, the number of individuals of the same species per unit area.
in a particular area, how many individuals are present is known as population density. Population growth. Day by day, the population growth increases by reproduction mechanisms. That is, population size can be can be affected by number of births, number of deaths, immigration, and emigration. Immigration means organisms moving into an area. Emigration, organisms moving out of an area. జనాభాలో చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా జనాభా యొక్క సాంద్రత అనగా ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో ఉండే జీవుల సమూహాన్ని, ఒక యూనిట్ ఏరియాలో జీవించే ఆ జీవుల మొత్తంగా ఉండే మొత్తాన్ని జనాభా సాంద్రతగా పేర్కొంటారు. తర్వాత ఈ జనాభా పెరుగుదల, దినదినం జనాభా యొక్క పెరుగుదల ప్రతి ఆవరణంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందువల్లంటే ప్రత్యుత్పత్తి ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది కాబట్టి. జనాభా యొక్క పరిమాణం కూడా మార్పు చేయబడుతుంది. ఎందువల్లంటే మరణాల సంఖ్య, జననాల సంఖ్య, తర్వాత ప్రవాసం రావటం, ప్రవాసం చెందటం అనేటటువంటి ప్రక్రియల ద్వారా. Questionnaire. Lastly, you can see questionnaire. How can we define the term ecology? ఆవరణ శాస్త్రం అన్న పదాన్ని మనం ఎలా నిర్వచిస్తాం? Who coined the term ecosystem? ఆవరణ వ్యవస్థ అనే పదాన్ని ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు? వాట్ ఆర్ ది లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఎకాలజీ? ఆవరణ శాస్త్రంలో ఉండే వివిధ స్థాయిలు. ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ఎనర్జీ ఫ్లో. ఈ యొక్క శక్తి ప్రవాహం ఏ విధంగా ఒక స్థాయి నుంచి మరొక స్థాయికి వెళ్తుంది? హౌ కెన్ వీ డిఫైన్ ది టర్మ్స్ ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ వెబ్, ఆహారపు గొలుసు, ఆహారపు వలన ఏ విధంగా మనం వివరిస్తాం? డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ అబౌట్ ది ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ. లాస్ట్లీ, ఐ వాంట్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ కరోనా, that is COVID-19. Why? Because the rapid development, or it is growing very rapidly day by day, and it is contaminating to many people. The prevention is the only method at present. That preventive methods are wearing of mask and washing of our hands thoroughly, and hygienic and maintaining of hygienic conditions, and social distance. These are the preventive methods. Please create to your neighbors and elder people in your families awareness regarding this COVID-19. Be cautious and be careful. Thank you, one and all.